Good morning, friends. In the last class, we have discussed the communication system, structure of the communication system. We have discussed as well as what is the definition of modulation and what are the need of modulations, what is the definition of demodulation and carrier waves. So these are the topics we have discussed in the last slide. Today we are going to discuss about the methods of modulation. So how the modulation takes place, what are the different methods, how can modulate the radiations. So incident radiation, that radiation, it may be a sound or a light or a letters or a videos or some other files, how it can be modulated. So what are the different methods of modulation. So before we are going to be discuss about the modulation methods of modulation, what is the definition of modulation. So we already discussed in the last class. So that means the incident radiation. So that means the incident sound, low frequency baseband radiation, baseband signal. So it has been mixed with the high frequency radio waves. So this is the high frequency radio waves. So wavelength is less, its wavelength value is less, that's why its frequency is high. Its wavelength is high, that's why its frequency value is less. So there is less frequency, baseband less frequency signal is mixed with the high frequency radiations. This is called as the modulation. So we already discussed that. So before we are going to be discuss the method of modulation, so the mathematical form of the carrier wave. The carrier waves in the sine wave size in the carrier waves mathematical format is C of t is equal to AC into sine omega c t plus pi. So what are the notations that are used in the mathematical formula? C of t means carrier waves in terms of time. So I'm used by the carrier waves. So this means it's a message signal. This is a carrier signal. So the mathematical form of the carrier signal in terms of time. With the time, its value will be changed. So carrier waves in terms of time is equal to AC means amplitude of carrier waves. AC, A suffix C, it represents the amplitude of carrier waves into sine. Sine the term is used that is the sine wave. We have measured the sine, we obtained the sine wave in digital format. That's why we are taken the sine quantity. Sine omega c into t. Omega c is an angular frequency. So this wave should have certain frequency. That frequency is converted to angular frequency. So value of angular frequency omega c into t plus phi. Phi means it's a phase. So in that start. So that means this wave starts at 0. So it may not be starts at 0. It may be started in a particular angle itself. In the angle. So this angle start agalam 0 start. So this angle is called as phi, phase. So phase angle. Then next case, what is omega c? So we already discussed in the lower class. Omega will be equal to 2 pi f. Omega equal to 2 pi f. That's why omega c is equal to 2 pi fc. So we have written as this same expression. C of t is equal to AC sine 2 pi fc in t plus phi. So this is the mathematical formula for carrier wave. Next case. So this carrier wave has been changed by the addition of message wave. The message signal in the carrier signal in the carrier signal message signal. So again I am going to write the one form of the message signal or the low frequency baseband signal m of t. So this means m represents the message signal with respect to time. M of t in the signals. So the m of t incident radiations we can be change the amplitude. So by using this message signal, we can adjust or we can change the amplitude of the carrier waves. Carrier wave amplitude. So it's the maximum amplitude. So in the amplitude values we can be adjust. So this type of the modulation. So we can adjust the amplitude of the carrier waves. So this is a one modulation. The type of the modulation is called amplitude modulation. Next case, by using the same input or a message signal, we can change the frequency of the carrier waves. So frequency of the carrier waves also can change by the
incident low frequency baseband signal. So this type of the modulation is called frequency modulation. Again, by using this incident low frequency baseband signal, we can adjust the phase angle. We can change the phase angle itself. So we can modulate the carrier wave. Carrier waves oda phase values adjust pannalam by using the message signal. So this type of the modulation is called phase modulation. So when we are going to adjust the amplitude of carrier waves by the introduction of message signal, this type of the modulation is called amplitude modulation. So when we are going to change the frequency without change its amplitude and phase, so this type of the modulation is called frequency modulation. If you are change the phase by the addition of message signal with the carrier signal, that resultant modulation is called phase modulation. So what is the definitions of amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation? So what is the definition of amplitude modulation? The information or the amplitude, the audio frequency signal, audio frequency sound signal. So incident signal, imagine as sound signal. Okay, so audio frequency signal changes the amplitude of the carrier wave without changing its frequency and phase. So amplitude mattumna, so it changes its amplitude of the carrier waves alone by the audio frequency range, audio frequency signal. In the signal which amplitude of the carrier waves alone has been changed without change its frequency and phase. So this type of the modulation is called amplitude modulation. Similarly, so we can give the definition for frequency modulation. This அப்படியே திருப்பியும் எந்த இடத்துல மாத்தணும் அப்படினா, that means the free information or audio frequency signal changes the frequency of the carrier wave without changing its amplitude and phase. அப்ப இந்த ஒரே ஒரு definition மட்டும் படிச்சீங்கன்னா you can write 3 different definitions. So as well as the phase modulation, it is represented as PM. So the phase modulation, the information அப்படியே இந்த இடத்துல phase, so the amplitude க்கு பதிலா phase னு மாத்துறீங்க அவ்வளவுதான். So that means, so the information or audio frequency signal changes the phase of the carrier wave without changing its amplitude and frequency. So this type of the modulation is called phase modulation. Among the 3 different types of modulation in our syllabus, we are going to discuss about what is meant by the amplitude modulation. Amplitude modulation na enna, adoda types enna, applications enna, block diagram enna, adha mattum dhaan nama syllabus la இந்த செமஸ்டர்ல பார்க்க போறீங்க. ஓகேவா? So the next we are going to move the what is meant by the amplitude modulation. So this we know the definition of amplitude modulation. Mixing of low frequency audio frequency, low frequency baseband signal mixed with the high frequency radio waves, that resultant signal is called as modulated signal. So listen, so this is called as the message or audio frequency signal. So input signal, நான் பேசும்போது என்கிட்ட வர்ற அந்த frequency values ஒரு 300 Hz ன்னு imagine பண்ணிக்கோ. அப்போ 300 Hz ல வர sound radiations. So the sound radiation, the maximum amplitude of the message signal is AM. A means amplitude, M means message signal. So the amplitude of the message signal, the maximum amplitude of the message signal is AM. Next case, so this input audio frequency range, it has to be carried by some other frequency. அப்போ இதை லோ ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கனால இதை என்னால் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது. ஸோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாலும் அங்கே ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்களால காதில் கிளியராக கேட்க முடியாது. அதுக்காக இதை தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு, இதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இன்னொரு கேரியர் வேணும்னு சொன்னேன். ஸோ தட் மீன்ஸ் த கேரியர் வேவ் லைக் ரேடியோ வேவ்ஸ். ஸோ இந்த ரேடியோ வேவ்ஸை நான் எடுத்துக்கிறேங்க, கேரியர் வேவ்ஸை ஒரு ரேடியோ வேவ்ஸை கேரியராக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த கேரியர் வேவ். இதோட ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸ், ஸோ வேவ் லென்த் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது, அதனால இதோட ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும். இதோட வேவ் லென்த் சின்னதாக இருக்குது, அதனால இதோட ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை இஸ் கால்ட் அஸ் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி. Maximum amplitude of a carrier wave is AC. So A means amplitude, C means carrier waves. So the maximum amplitude of the carrier wave is AC. Next case, during the modulation, இப்போ தான் amplitude modulation நடக்குது.
ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன். அப்போ மெசேஜ் சிக்னலையும் ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னலையும் கேரியர் சிக்னலையும் ரெண்டையும் ஒன்றா கொண்டு வரேன். ஸோ அது மீன்ஸ் ஒன்றா வரும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, ஸோ தட் மீன்ஸ் தேர் இஸ் நோ மாடுலேஷன். ஏன்னா இந்த இடத்துல இன்புட் சிக்னல் எதுவுமே இல்லை, அதனால இன்புட் சிக்னல் இல்லாதனால ஸோ the கேரியர் சிக்னலோட பல்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், கேரியர் சிக்னலோட வேவ்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அன்மாடுலேட்டட் வேவ். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா, ஸோ திஸ் மீன்ஸ் எ பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் தி ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ. இந்த ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூஸ் இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறத அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறீங்க. அந்த ரெட் கலர் இங்கே இருக்க பிளாக் கலரில் வரைஞ்சிருக்கிறத அப்படியே ரெட் கலரில் நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன். இது பாசிட்டிவ் சைடு. அதே மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்ஸ், நெகட்டிவ் சைட்லேயும் ஒரு சைன் வேவ் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் சைடில் ஒரு வேவ் இருக்குது, நெகட்டிவ் சைடில் ஒரு வேவ் இருக்குது. அந்த வேவ்க்குள்ளார கேரியர் வேவ்ஸை நான் ட்ரா பண்ணும்போது ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், இட்ஸ் ஆம்ப்ளிடியூட் வேல்யூ ஹேஸ் பீன் இன்க்ரீஸ்டு. ஒரிஜினல் ஆம்ப்ளிடியூட் இவ்வளோ தான், கேரியர் வேவோட ஒரிஜினல் ஆம்ப்ளிடியூட் இது வரையும் தான் இருந்துச்சு இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் எழுதிருக்கிறீங்க. ஒரிஜினல் ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் த கேரியர் வேவ் இஸ் ஏசி, பட் பை த input or the audio frequency or the message signal is added into the carrier signal, so the amplitude of the carrier signal is increased. So அப்போ amplitude increase ஆயிருக்கும். இதுதான் maximum amplitude. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா maximum amplitude. So the maximum amplitude value is AC plus AM. So the maximum amplitude value of the modulated wave. So the unmodulated, இது modulated waves ஓட maximum amplitude in the length என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா AC plus AM. Then minimum amplitude value, this is a maximum amplitude. அதே மாதிரி இது minimum amplitude value of the modulated wave is AC minus AM. So AC minus AM, வேற மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா AC minus AM, that is minimum amplitude value of the modulated wave. So this is the diagrammatic explanation of modulation. Define amplitude modulation or explain the amplitude modulation with sufficient diagram. This is one part B question, 5 mark question. So you have to write the what is the definition, then draw the diagrams, and you should explain the 3 different diagrams. So the message or the audio frequency signal is, and another one is carrier or radio frequency signal. These two has been modulating or overlapping. That's why so the amplitude of the carrier waves is increases. So the modulated, so the input values have been modulated. So this modulated wave has transmitted through the air medium by antenna. அப்போ ஆண்டனா, நம்ம வீட்டில் ஆண்டனாவில் ஏதாவது ஒரு எஃப்எம் ரேடியோ ஸ்டேஷன் இமேஜின் பண்ணிக்கும். அந்த ரேடியோ ஸ்டேஷனில் ஒரு பெரிய ஆண்டனா ஒன்று வச்சுருப்பாங்க, பெரிய டவர் மட்டும் ஒன்று இருக்கும். அந்த டவரில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாடுலேஷன் நடந்து இந்த மாடுலேட்டட் வேவை ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்குவன்சியில் அது ஏரில் போகும். அப்போ ஏரில் போகும்போது அது வேறு எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் இன்னொரு டவர் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, அந்த டவரில் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு டிமாடுலேட் ஆகி, டிமாடுலேஷன் பி டிஸ்கஸ் செகண்ட் யூனிட், டிமாடுலேட் ஆகி நம்ம என்ன சிக்னல் கொடுத்தாங்களோ அது அப்படியே ஆப்போசிட் எண்டில் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு பேர் தான், that means communication system we already discussed. So this is the process of the modulation. One type of modulation is amplitude modulation. Okay, so in the next class and the next slide we are going to be discuss about the mathematical analysis. So this is a diagrammatic representation. So the input modulation சொல்றீங்க, carrier modulation சொல்றீங்க, carrier waves சொல்றீங்க. இந்த ரெண்டு வேவ்ஸையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி மாடுலேட்டட் வேவை நான் டயக்ராமாக கொடுத்துட்டேன். அது அப்படியே mathematically we can give a mathematical expression for modulated